Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe nnyo abatulaba. Praise God and Jesus' name who are watching us. Twebaza Katonda olunaku luno lwatuusiza ku Sunday. We thank the Lord who has enabled us to reach this day of Sunday. Leero ennaku z'omwezi ziri 29. Today is 29th omwezi ogw'omunaana August omwaka 2021. in the year 2021. Twebaza Mukama bakumye okuva ku makya n'abatuusa essaawa zino 8:30. We thank the Lord who has protected you from morning hours up to this time of 2 p.m. Era tuze n'omutwe gwaffe never lose hope in your God until the end. And we have come with our theme that says never lose hope in your God until the end. Togwanga musubi mu Katonda okutuusa enkomerero. Never lose hope in your God until the end. Omutume Wilson balabisa Ssemujju Ssemujju David Shemaya, nze gimuli. we have come to you. Twebaza Katonda atuwadde ekisa. We thank the Lord who has given us the grace. Tubadde mu church nga tuli mu kwegayirira. We were in church interceding Kulwammwe balisinaaze baffe on your behalf, awamu n'abantu abalala ng'omwoyo omutukuvu badde atuŋŋamya okubasabira and also on other people's behalf, n'okusabira ensonga zonna endala. and also to pray for other things. Naye nga bwe mukimanyi nti buli lunaku tulina okujja gye muli okuleeta ekigambo Mukama ky'aba atuwadde. But as you know that every day we have to come here and bring to you the gospel that God has given us. Nakati tuze gye muli ettuntu lya leero. And also today at 2 p.m. we have come to you. Manyi bangi muyita mu bintu eby'enjawulo. I know many of you passing through situations. Musinkanya ebintu eby'enjawulo. You have found many things, Ebigezi eby'enjawulo. different types of tests. Naye byonna neebaza Katonda abawaniridde. But all in all, I thank the Lord who has uplifted you, Kubanga Mukama basodde bawanirira. because God has enabled you. Mukama abakuumye. God has protected you. Abayisiza mu mbeera. Has enabled you pass through the situation. Manyi mulina mwe muyita. I know there are some situations they are Abamu passing ebintu through. si byangu. Some of you, some things are not Abala easy. mulwaziza abantu bammwe. Some of you have sick people. Abala mwe balwadde bennyini. Some of you are sick. Naye Katonda oyo But the God, Yesu endagaano yegamba mu Isaaya the Bible, his word says in Isaiah, yabetentuubula okusobya kwaffe. he was smitten for our Nti mistakes. era okubonyaabonyezebwa okuba emirembe gyaffe kwali ku Yesu. And because of his mistreatment was on God, Jesus Christ. Mazima yeetikka obuyinike bwaffe He carried our burdens n'atwala endwadde zaffe zonna. and took all our diseases. Nti era emiggo gye And by his gye stripes gituwonya. we are healed. Olw'emiggo gya Yesu tuwonyezebwa. Because of God's stripes we are Olw'emiggo healed. gya Yesu Jesus Christ's stripes, ojja kuwonyezebwa. you will be healed. Ojja kuba bulungi. You will be well. Si nsonga ki Sitaani kyagamba, No matter what the devil says, naye kyenjala okutegeeza but what I want you to nze let you know, sifayo ku Sitaani kye byayogera I don't mind what the oba devil abantu bye says boogera. or what the people say. Nze nva ku kigambo kya But Katonda. me, I base on God's word. Ekigambo kya kano kigambye The word of God has said, nti olw'emiggo gya Yesu egyamukuba by Jesus Christ's stripes tuwonyezebwa. we are healed. Olw'emiggo gya Yesu By Christ's stripes ojja kuwonyezebwa we are healed. era ojja kusumululwa. You will be freed. Ekirwadde ekyo That disease that ekikutawaanya is disturbing you, Mukama ajja kukuwonya. God will heal Mu you. kirwadde ekyo In that ajja disease kukomezaawo obulamu. will bring back life. Ajja kusangula Will amaziga. take away all your tears. Abamu mutulaba Some of you are saying mulina amaziga ag'enjawulo. there are different types of crime Mulina you have. emitawaana There egy'enjawulo. are different problems you Mulina are in. challenges There are ez'enjawulo. different challenges you're in. Naye ebyo ebikuliko But what is on you byali bibaddeko ku bantu abamu. has ever been on some people, Naye Mukama n'abayamba. but God helped Mu them. buliwo mu nsi eno mwe tuli In this world that we are waliwo in, ku bantu abali basanze ku bizibu there are eby'enjawulo. people who have ever found different types of Abafunye amaziga problems, ag'enjawulo. who have cried many times, Abayise mu who kufiirwa. have passed through death. Naye Mukama But n'akibayisaamu. God has enabled them to pass N'abataasa through and to help mu linnya lya them Yesu. in Jesus Christ's Ne mu name. Bayibuli mwennyini In the Bible also, mwe bali bangi there are many, abasajja ba Katonda the people of God n'abakazi ba and Katonda, women and men of abantu God, ab'enjawulo the different people abali mu bizibu who are eby'enjawulo. in different problems. Naye Mukama waffe bwe yasinkana But God who performed them, Yesu bwe yabatuukako when Jesus Christ met them n'abajja mu bizibu bye balimu and removed them from the problems they n'asangula were, amaziga gaabwe. and cleaned their Bwe twogera ku Christ. Peter, When we talk of eri Peter, mu abasuubuzi, to you who are vendors, abasuubuzi who are vendors, ba businessmen and women businessmen and women, abalina emirimu egy'enjawulo, who do have different jobs, abalina who amabanja, have different emirimu debts, gye batabudde. jobs are disturbing you. Omusajja Peetero This man, Peter, yali musajja muvubi, was a fisherman, yali musajja musuubuzi, was a vendor. muvubi, He was a fisherman, mutunzi wa was a byennyanja. vendor of fish. Naye olunaku lwatuuka, But it came to one omanye day, ebyennyanja babikwasa kiro. you know they fish at night. Abavubi bonna All fishermen bagenda mu nnyanja kiro go in the night ne to batega fish obutimba bwabwe.
and they put their nets in the water. Kati mu boteeka mu mazzi Now when they put in the water, kubanga ebyennyanja tebiraba kiro because fish don't see what night, babikwata kiro they get them at night. tebiraba butimba. They do not see the nets. Kati Peter Now Peter yakolanga enkola y'obweri ng'omuvubi. used to use his ways as a fisherman. Ekiro ekyo kyamubeera ekizibu. That night was very hard for him. Yasuula obutimba, He put the nets. teyakwasa kintu n'eki, He never got anything. teyakwasa kyennyanja na He kimu. never got any fish. Yesu abasanga ku nnyanja God finds them on nga the bali fish, mu kwoza butimba bwabwe, washing their nets, ebintu nga bibatabudde, things disturbing them. baasuzaawo tebakwasiza kintu kyonna. They remain there without eating anything. Bizinensi ng'efuuse The ekizibu, business has become a nga business. bali mu mitawaana, When they are in nga problems, bali mu birowoozo bingi, they were in many thoughts. era nga naye bw'oli mu birowoozo The way ebingi you are in many thoughts, olwa bizinensi yo, because of the business, olw'omulimu you're gwo, in, because the job, olw'ebintu ebikutabudde mu maka go, because of the things that are disturbing ebikutabudde in mu the family, bizinensi yo, because of the things that are olina disturbing in your ebikutabudde business. naawe. There are some things that are Kino ne disturbing you. Peetero kye yalimu. This is what the same thing Naye Peter nakugambye was nti in. Yesu w'agenda bali mu bizibu, But what I've told you, when Jesus Christ goes where problems are, abibajjamu. he takes them out of them. W'agenda wali abakaaba, When he goes where those are abasangula crying, amaziga. he cleans their tears. w'agenda wali abalina ennaku, When he goes to those who have abaleetera problems, essanyu. he brings peace and joy. N'agenda eri Peetero, And he went to Peter n'amugamba nti Peetero, and told Peter, mpa ku lyato lo help me with your boat so ndikozeseeko. that I may use it. Peetero n'alimuwa, Peter, he gave it to him. ne balimusindikira paka mu And they nnyanja. pushed it for him in the Yesu water. n'atuula ku lyato, And Jesus Christ sat in the n'atandika boat okubuulira enjiri and started y'obwakabaka, preaching the word of God, enjiri ey'essuubi, the word of hope, enjiri ekyusa ebintu, the word that changes things, enjiri ekomyawo obulamu. the word that brings back Bayibuli life. etulaga The Bible shows us that Peetero ng'awulira, Peter was hearing n'abantu abali ku and nnyanja the nga people bawulira. on the river were hearing. Bwe yamala okubuulira enjiri, When he finished preaching the word of God n'agamba Peetero, and told Peter, kaakano sindika eryato lyo ligende mu buziba. now push your boat up to the depths. Nga kyamugamba nti atege ebyennyanja, asuule obutimba bwe, asuule obutimba mu nnyanja. What he was meaning that he told him to put the nets in the water. Peetero ng'omuvubi Peter as a fisherman, yagamba Yesu nti mukama wange twatawanye ekiro kyonna naye tetwakwasiza byennyanja. he told Jesus Christ that, our Lord, we have disturbed ourselves getting fish at the night, but we didn't get anything. Kubanga akimanyi ekyennyanja emisana batega byennyanja. Because he knows that in the afternoon or in the daylight, they do not get fish. Ebyennyanja byabera obutimba. The fish can see the nets. Ng'akya kizibu nnyo okukwasa ebyennyanja emisana. So he found it that it is very hard to get fish in the Naye day. Peetero agamba naye olw'ekigambo kyo Peter says that because of your word, n'asuula emigonjo. I'll put the nets in Peetero the yagwa water. n'asuula emigonjo. What Peter did, he put the nets in the water. Muganda wange atulaba, Our brothers who are seeing us, ekigenda okuyamba what is going to help you kigambo kya Yesu. is the word of God. Ekigenda okuleeta enjawulo What is going to bring you kwe difference kukkiriza ekigambo kya is to Yesu. believe Jesus Christ's word. Peetero yakkiriza ekigambo kya Yesu, Peter accepted the word of n'agamba nti Christ olw'ekigambo kyo and said, because of your word, n'akola. I will do. Njala kusaba ettuntu lya I leero, want to ask you this afternoon, olw'ekigambo kya Yesu because of the word of njagala God, okkirize, I want you to accept. kigenda kuleeta It is going to enkyukakyuka bring change mu bulamu in bwo, your life, mu bizinensi in yo, your business, mu mulimu gwo, in your job, mu maka in go, your family, mu baana bo, in your children, eri baganda bo, and to your sisters and eri brothers, pulaani zo, to your plans. kijja kuleeta It will enkyukakyuka. bring difference. Peetero n'asuula And Peter threw akatimba mu nnyanja. and put the nets in the Bayibuli water. etutegeeza The Bible tells us that Peetero n'akwasa ebyennyanja bingi. Peter got many fish. Era bwe yakwasa ebyennyanja bingi, And when he got many fish, n'ayita abavumbi abalala bajje he bamuyambeko, called also other fishermen to kubanga get, byali bingi. because there were many. Eryato lya Peetero lyajjula ebyennyanja, Peter's boat was full of food, n'amaato amalala g'abavubi ne gajjula ebyennyanja. and other boats were filled with Lwa fish kigambo kya Yesu. because of Jesus Christ. Ekigambo kya The Yesu word of Christ kireeta enjawulo bw'okikkiriza. brings change if you Yesu accept. bw'omukkiriza When you accept Christ n'ajja mu bulamu bwo, and comes in your life, ebitasoboka eri abaana what is b'abantu impossible to man bisoboka gy'ali. is possible to God. Ebyennyanja tebikwasibwa kiro, tebikwasibwa misana, You cannot get fish in the naye day, olw'ekigambo kya Yesu but because of Christ's word, byakkiriza. he accepted. Bayibuli etulaga The Bible shows us that. ebyennyanja bino ebingira mu katimba ka Peetero, And the fish entered the nets of Peter,
kubanga yagondera ekigambo kya Katonda, because they accepted and kubanga believed the the word of creator God. omutonzi Because the creator w'eggulu of n'ensi heaven and earth yali azenga waali. had come and was around. Katonda yennyini The God yali mu himself Yesu mwennyini. was in Christ Ulisa bampuliriza, Listen up. n'alagira ebyennyanja byonna biyingira mu katimba. and commanded all the fish to enter Bwe the net. bw'onookkiriza Mukama waffe Yesu If you accept Christ n'otwala ekigambo kye, and you take his word, agenda kulagira he's going to command ebyakujeemera, what rejected you, okukugondera, what refused to abantu you. abakujeemedde, The people who have refused to listen to abagaanye you, okuwulira, who have refused to listen to bagenda you, kugondera, are going to obey bakole nga bw'oyagala. and do as you want. Ebyennyanja byagonda The fish obeyed olw'ekigambo kya Yesu, because of Christ. byonna ne biyingira mu katimba They all entered ka Christ. Peetero. Peetero n'akwasa ebyennyanja And Peter entered and got bingi, fish, many fish. eyakaaba ekiro kyonna, The one who cried, naye Katonda n'akyusa, but Christ kumakya changed n'anfuna essanyu. and got happiness. Bayibuli etegeeza mu The Zabbuli, Bible shows us in amaziga the gasobola Psalms okubeerawo ekiro, that you may cry in the night, naye essanyu lijja ng'obudde bukedde. but happiness comes in the Peetero morning. yasola akaaba ekiro kyonna Peter cried the whole night, nga talina byennyanja, having no fish, nga ye bizinensi, and it was his business. nga mwajja ssente, And he used to get money that bw'akwasa ebyennyanja when he gets fish, n'atunda, he used to sell n'asobola okulabira amaka so that ge, he may get naye yennyini n'abeerawo, and also live his n'okuyamba life, abantu and abalala. also help other people. naye atabulwa nanga n'akola But he ntya. was confused and asking Nga himself, naawe what will I do? bw'otabuddwa, The way you're confused, bizinensi the tekuweereza, business is not giving you, temuvaamu magoba, nothing is olina coming. omulimu gw'okola, There is a job you're naye doing, tolaba but you're ssente, not seeing any money. tosasulwa, You are not paying. buzambaana n'abaliisa ki? You was asking yourself, what will I Abantu do? bange n'abayamba ntya? How will I help my Nze people? kennyini ng'omuntu omukulu Me myself as a n'abaawo person, ntya? how will I be? Newuliriza abampuliriza. But listen to me, Peetero, Peter. amaziga agaaliwo ekiro, The tears were in the Mukama morning, yaleeta essanyu, but Christ brought yaleeta essanyu, happiness. Christ brought obudde bwe happiness. bwakya. When it came to morning hours, Amaziga gabeerawo ekiro, you may cry in the night, naye essanyu lijja ng'obudde bukedde. but happiness comes in the morning. Obudde bwakya, Peetero n'afuna essanyu. It came to morning and Peter got Leero happiness. osobola okuba oli muwanvu, Today you might be poor, naye enkya Katonda waffe akuwa obugagga. but tomorrow our God is going Leero to make tolina you rich. mulimu, Today you're not having naye a enkya job, Mukama ajja kuwa but omulimu. tomorrow Christ is going to Singa give you a job. onokkiriza omusajja oyo If Yesu you Kristo, accept Christ, omuyinza w'ebintu byonna, the controller of kubanga everything, Bayibuli etutegeeza because the Bible nti tells us omwana wa Katonda that God's Son, kyava alabisibwa that's why he appeared, amalewo take away emirimu gy'omulabe Setaani, all the works of the devil, amalewo endwadde, take away all the amalewo diseases, ebiswalo, take away all the shame, amalewo amabanja, take away all the debts, amalewo obwavu, take away all the poverty, amalewo take okugaanibwa, away all the rejection, amalewo take ebizibu. away all the problems. Yensonga lwaki yalabisibwa, That's why he olw'okuba appeared. Yesu ye kyamuleeta, That's why because it brought Jesus Christ. n'amalawo ennaku ya Peetero, He took away all Peter's weakness n'evaawo ne mu famire ye, and it went away from his kubanga family bizinensi yagisumulula. because he released his Yesu business. yalina amaanyi agasumula bizinensi. Jesus Christ had the power Yesu to yalina amaanyi release business. agasumula obulamu, Jesus Christ had the power agaleeta enkyukakyuka. to bring change. Naawe ettuntu lya leero Also you this njagala evening, omukkirize, I want you to accept togenda Christ. kusigala You kikimu, won't remain the same. mukkirize nga Peetero Believe yamukkiriza. Christ the way Peter Ogenda kulaba believed. enjawulo You're going to see the mu mirimu difference gyo, in your mu job, maka in go, your family, mu buweereza in your bwo, ministry, mu in byensimbi. your money. Ogenda kulaba You're enjawulo, going to see change. ogenda kuddamu okukikola You're nate. going to do it again. Ekyo ekyakulema okukola, That what ogenda helped kikola. you will do it. Peetero Peter yali akikola bulijjo, used to do it every buli day, kiro ng'akikola every night, ng'avuba byennyanja, fishing. naye ekiro kyake But olunaku it lumu was- olunaku olumu But one day, ekiro kyamujeemera, a night refused. teyakwasa He byennyanja. never got any Kati fish. naawe ojja kuddamu okukikola, So today you will do ebyo it. ebyakujeemera Whatever rejected mu you linnya lya in Yesu. Jesus Christ's Singa name. onokkiriza If omusajja you Yesu, believe Christ, ogenda kuddamu okukikola. you're going to do it again. Amerika ogenda kuddamu You're giyingira, going to go again to ogenda America. kuddamu okufuna visa, You will get a visa ogenda again. kuddamu okugenda mu ggwanga You will eryo, go to in other ogenda nations. kuddayo ku embassy You will go again to the bakuwe embassy visa gye baakumma, and give you the visa that they ne refused to bagikuma, give ogenda you. kuddamu ogifuna, You're going to get it again. ogenda kuddamu You're okutambula, going to move again. ogenda kuddamu okukikola You're going nate. to do it again. Ekyo ekyakulema That refused nga Peetero bwe yali The way alemeddwa Peter had okukwasa refused to ebyennyanja, get fish. naye olwa Yesu But because of Christ, yaddamu n'akikola he nate. did it Olwa again. Yesu Because of ogenda Christ, kuddamu okukikola. you're going to do it Yesu again. bw'ajja When Jesus Christ aleeta comes, essanyu. he brings Nga happiness. mmaliriza, When I'm waliwo finishing, omukazi there is this woman. ali mu Luka essula ey'omusanvu. Is in Luke chapter 7. Omukazi ono yaliko mu bizibu, This woman was once in yaliko mu problems. maziga, Was once in ali mu crime. Luka essula ey'omusanvu. She's in Luke chapter 7. Ngenda kusoma ennyo olw'ekkumi n'olumu. I'm going to read 11. Yaliko mu mitawaana ng'abamu we muli,
She was once in problems the way you are in. Yalina ekizibu kyalimu. She had a problem that she Yalimu was omutawana in. gwalimu. There is a problem that Nga she was naawe in. bw'olina The omutawana way you are having some problem in your areas. Bayibuli egamba. The Bible says, Mpuliriza. listen to me. Olunyi lwa 11 At verse 11 essula ya Luka in Luke ey'omusanvu chapter 7. 11 verse agamba 11 awo says, lwatuuka bwe waayitawo ebbanga ttono n'agenda mu kibuga ekiyitibwa Nayini abayigirizwa bwe n'ekibiina kinene ne bagenda naye. Now it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him. Olw'ekkumi n'ebbiri awo n'asembera ku wankaaki w'ekibuga, laba omulambo gufulumizibwa wabweru ogw'omwana gwe yazaala omu ne nnyina oyo nga nnamwandu, n'abantu bangi ab'omu kibuga omwo nga bali naye. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the city was with her. Olw'ekkumi n'essatu awo Mukama waffe bwe yamulaba n'amusaasira n'amugamba nti tokaaba. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, do not weep. Olw'ekkumi n'ennya n'asembera n'akoma ku lunnyo, bali abaali basitudde ne bayimirira, n'agamba nti omulenzi nkugamba nti golokoka. Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, young man, I say to you, arise. Olw'ekkumi n'ettaano oyo yali afudde n'agolokoka, n'atuula, n'atanula okwogera, n'amuwa nnyina. So he who was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. Yesu yebazibwe nnyo, n'amuwa nnyina. Olw'ekkumi n'omukaaga obuti ne bubakwata bonna ne bagulumiza Katonda nga bagamba nti nnabbi omukulu ayimukidde muffe, era Katonda akyalidde abantu be. 16 says, then fear came upon all, and they glorified God, saying, a great prophet has risen up amongst us. Olw'ekkumi n'omusanvu n'ekigambo kyekyo ne kibuna mu Buyudaaya bwonna ne mu nsi yonna eriraanyeewo. And this report about him went throughout all Judea and all the surrounding region. Eno story nga mugiwulidde, the way you have heard this story, omukazi ono ekimbeera yamusisinkana. This woman met a problem. Yali nnamwandu bba yafa. She was a widow. Omwana yali alina mwana omu yekka mulenzi. She had only one son. Mwana we ng'akuze. The son had grown. Laba bw'amufaako. See how he dies. Omukazi nga talina kyakuddamu. The woman, the mother didn't have nga tamanyi kyakkola. Didn't know what to do. Omwana yekka gwalina. The only child he has died. Abamu ku muli awo. Some of you are there. Business gy'olina yokka. The business you are having efudde. Has died. Oba omuntu gw'obadde olina mbulamu bwo. Or the person that you have been having in your life. Nga gutunulidde. Looking upon to him. Nga yakuyamba. Helping you. Yalina okufaayo gy'ali. Is the one caring for you. Gy'oli. Is on to care for you. Naye he has also left agenze. You. She has also left you. You are in the middle of problems. This is what the woman was in. The husband died. And the son has gone. The only son he has. Look, listen to me. Look at this pity. I don't know which problem you are in. But the problem you are in. Jesus Christ will make you win. The way he helped this woman. The Bible tells you that when Jesus Christ was entering the city of Nain, near the gates of the city, Jesus Christ and his crowd, being in happiness, praising, being in miracles. Testimonies are in the crowd. Because Peter was one of them. Testifying to the Lord for the fish he got. They were in happiness. But there was also another crowd that was in pity. Today there are some people who are in. There are some people who are happy. There are others who are crying. Others are having problems. Others are having peace. Others are in debt. And others are not. And also in families. You find some who are well and others are not.
There are two crowds. But listen to me. When Christ reaches, the woman was crying and had pity on her. I told you when Jesus Christ reaches them, he makes enters into their problems, stands in the problem, stands with them to see that he brings back happiness. Listen, they were getting out of the city with this crowd because of the problem. I don't know today what I don't know what problem is standing that is going to make you go out of Kampala, that is going to make you go out of the country. Some of you, the city has failed you because of house rent, because of the situation. You penetrate out of the city because you don't want. But it's a problem situation that's making you. The way the situation was on the widow, the situation was for death that was making them go out. I don't know which situation is making you go out, that is making you go out of the situation. I don't know which problem is around that is taking your riches, that is making you go out. That is taking out of your peace, that is taking you out of your way, your victory. I don't know which problem, but where Jesus Christ is, everything is possible. When Jesus Christ reached and stopped them, this problem that was making them go out, he stopped it. And they went back in the city rejoicing, because the Bible showed us when Christ reached this man and touched the coffin, and the young man who has died resurrected and sat and spoke and gave him back to the mother. Whatever the devil took out from you, whatever the devil has taken out from you, Jesus Christ is going to bring it back when you're in happiness, when you're praising. Listen, when Jesus Christ asked for the boat from Peter, he took it from Peter in pity, because Peter had no hope. Jesus Christ took the boat when Peter was crying. But after Jesus Christ using the boat, giving back to Peter, Peter was in happiness, and everyone around was in happiness because of what had happened. When Jesus Christ had resurrected this child and gave back to him, the son, to the mother, with rejoice and praise, came in the people, and the city around praised the son that was resurrected. And every person who was at the river, they all praised Jesus Christ because of the fish they caught. Listen to me while listening. What Jesus Christ is doing, when he comes in your life, he takes away crime and brings back happiness. He takes away all diseases and brings life. Listen to me while listening. They went back rejoicing. But you see, this crowd was big. They were all having pity to her. But no one could stand to help her to reach this problem. He had many, but no one could help her. You may have many people. You were a pastor having many people in the church, but they cannot help. They cannot help themselves. Even if you say, let us contribute, we want to build the church, they can't. To open, to buy a window, they can't. But you have many, but they cannot even do anything. When you have many people, but they cannot help you. In the family there are many people, but they cannot help you. When you look at this one, he's in problems. When you look at this one, he's being chased in the house. When you look at this one, they make him. When you look at this one just went mad. This one doesn't do anything. But there are many children, there are many people in the family, but no one can help each other. But a family that is like that, and the church that is like that, when it holds into God and it trusts God in Christ, the way this woman, they never did any shame. They accepted and stand. When Jesus Christ made them stand, he made them. Some of you don't want to listen. Some of you don't want to wait. That's why we fail.
kutuuka mu buwanguzi bwaffe naye omukazi ono baalindirira ekibiina kyalindirira ne kiwulira Yesu kyagamba kirungi tubeere abantu abawuliriza abantu abalindirira ku Mukama waffe nga tuwulira kyatugamba tulindireko tule kyatugamba mu bizinesi zaffe mu mirimu gyaffe mu buweereza bwaffe mu bufumbo tulindirireko tule Mukama kyayogera mu nsonga eyo tunaalaba omukono gwa Katonda tunaafuna okuwangula tunaafuna direction tunaafuna okununulwa tuwulirize ku Mukama kyagamba Yesu bwe yagamba omukazi bwe yayimitirwa ku sanduuku n'abayimiriza baayimirira nabo ne bayimirira ne bawuliriza kikyagamba Yesu era ekyaddaku kyekyamagero n'akwata ku mwana yali afudde omwana n'agoloka n'atuula n'atandika okwogera n'amuddiza nnyina Yesu bw'ajja enkyukakyuka gy'aleeta muganda wange ettuntu lya leero nkusaba Mukama waffe bw'agwako byakugamba wuliriza bw'akugamba nti kendeeza ku sipiidi giwulirize wuliriza ku Mukama waffe agenda kukola eby'amaanyi njagala kukusabira ne Mukama nakola ebinene njagala nkukulembere nkutwalire Mukama waffe Yesu njagala oddemu ebigambo bino gamba nti ayi Mukama wange nzize mu maaso go mu linnya lya Yesu nenenya ebibi byange byonna bye nakola okuva mu buto okutuusa kati bye namanya ne bye saamanya mbyenenya sangula mu mannya gange mu kitabo eky'okufa gawandiike mu kitabo eky'obulamu nsazaamu buli ndagaano yonna gye nalagaana ne Setaani endagaano ze neekolera ne ze bankolera nzisazaamu linnya lya Yesu nkola endagaano empya nga nzikiriza nti Yesu mwana wa Katonda era ye mulokozi wange endagaano eyegamba mu Yeremiya essula ey'ekkumi omulundi 10 nti omuntu akkiriza na mutima gwe era ayatula n'akamwa ke okulokoka nange nzikiriza n'omutima gwe njatula n'akamwa ke ndokose bwe bali Mukama wange okundokola muganda wange mpuliriza weebale okwatula okulungi weebale okusembeza Mukama waffe Yesu Kristo okubeera Mukama w'obulokozi bwo njala kutegeeza ogenda kuwangula era obuwanguzi ogenda kulaba kale njala kukusabira n'abo bali awo mwenenya kubasabira njala tusabako ffenna Mukama agenda kukola ebinene Katonda kitaffe Katonda omwana n'omwoyo omutukuvu nkwebaza oyogera mu kigambo kyo nti omuntu yenna bw'akukkiriza afuuka ekitonde ekijja laba ebyedda byonna nga biweddewo laba nga bifuuse bijja nkwebaza olw'omukyalo nkwebaza olw'omwami oyo nkwebaza olw'omulenzi oyo olw'omuwala oyo awaddeyo obulamu bwe gy'oli Katonda wange afuuka ekitonde ekijja afuuse ekitonde ekijja leka alabe ebijja okutonda n'olwaleero Mukama wange nkwebaza okumulokola olugendo lwatandise muyambe mulungamye muwanirire asobole oddugusa eyo gy'omwetaazo Katonda omutukuvu era wabanga mulwadde nsaba buli galwadde gonna agamulirineko gamutte mu linnya lya Yesu Kristo nsabira n'abo bonna abatulaba abalina endwadde ezitali zimu endwadde eziri mu magumba eziri mu musaayi eziri mu byenda eziri ku nsusu eziri mu maaso eziri mu bwongu buli kirwadde kyonna mu linnya lya Yesu kyawandiikibwa mu Matayo 18 kyetunaasibanga ku nsi ne mu gukisibwa tetusimwa ku nsi mukisunwa nsiba agalwadde gonna agatawanya emibiri gyammwe mu linnya lya Yesu nsiba emyoyo gyonna egitawanya bizinesi yo egitawanya amakaago egitawanya obufumbo egitawanya omwami wo egitawanya mukyala wo egitawanya abaana bo egitawanya bazadde bo emyoyo gyonna
ebisiba ngisimbulizawo gy'oli mu linnya lya Yesu. Ngisimbuliza mu bizinensi yo, ngisimbuliza mu makaago, ngisimbuliza mu ddiiru zo, mu mirimu gyo egireeta ssente, ngisimbuliza mu Yesu Kristo. Ogwo omwoyo gw'amabanja ngusazaamu, omwoyo gw'okubulwa ngusazaamu, ogw'obuwavu ngusazaamu, egyemyoyo egikutiisa, egikubuza emirembe, egikweraliikiriza, egikubuza otulo, egikaabya amaziga, egikubuza enkulaakulana, ngisazaamu linnya lya Yesu. Ngisimbulizawo obulamu bwo, ngisuulira ddala wala, ngisumulako omuliro, fire, muliro mu linnya lya Yesu era mu linnya lya Katonda. Ndagira amakubo ag'obugabirizi gaggulwewo gy'oli mu linnya lya Yesu. Amakubo agali mu mambuka, maserengeta, makikakono, makikaddyo, masekati gasumulwe, agasente nsumulwa abantu abagasa, kubanga kyawandiikibwa kyensumulwa ku nsi ne mu kisumulwa nsumulwa amaanyi ga Katonda agawonya mu bulamu bwo awo wennyini woogeetaagira, ngasumulwa gasenkana obulamu bwo, gasenkana amaka go, gasenkana abaana bo, bazadde bo, baganda bo, amaanyi ga Katonda ngasumulwa eri ebintu byo, ngasumulwa mu mirimu gyo, mu buweereza bwo, mu kampani yo, nsumulula connection z'abantu abalungi ab'obwakatonda, divine connections ez'obwakatonda nzisumulula mu linnya lya Yesu. Abantu abagasa mbasumulula mu bulamu bwo, mu mirimu gyo, mu bizinensi yo, nsumulula abagasa, nsumulula connections z'abantu, right people mu buweereza bwo, mu byokola, nsumulula enzigi okugulawo gy'oli mu mawanga ag'enjawulo mu linnya lya Yesu. Katonda akusanyuse connection ezikutuusa mu mawanga, ezikutuusa mu ofisi, ezikutuusa mu bantu abo, nzisumula mu Yesu. Nsumula amakubo agaleeta ssente, hundreds, thousands, millions, billions of dollars, of pounds, of yen, of shillings, of euros. Nsumulula obugagga Katonda byatusuubiza obw'omu kizikiza n'ebintu ebyakweka mu kifo ekyekyamu, mbisumulwa gy'oli mu Yesu Kristo. Tubisumulwa. Katonda akulabye ekisa, aggulewo enzigi gy'oli. Abantu b'otaamanya batandike okukuweereza, b'otaamanya bakuweereze, b'otaamanya bakuweereze, oganje mu maaso g'abantu, nkusumako obulungi bwa Katonda n'ekitiibwa kya Katonda, amayumba amalungi. Nsumulwa ssente ez'okuzimba amayumba goyagala, n'okugula amayumba goyagala, n'okutandikawo projekiti zoyagala, n'otandikawo projekiti ez'okulima, ez'okulunda. Nsumulwa ssente mu mikono gyo, ettaka oba okolera n'abantu abakola wamu naawe, ba donors, ba sponsors, mbasumulwa gy'oli. Mukama akusanyuse, akusanyusa Mukama. Katonda w'eggulu yabawa omukisa. Mwebale tuwuliriza. Nsigadde ndi omutume Wilson balabye ekisa Ssemujju. N'omutwe gwaffe, never lose hope in your God until the end. Togwanga musubi mu Katonda okutuusa enkomerero. Obuweereza ne mu YouTube bubeerayo. Bw'oteeka mu Ssemujju Wilson balabye ekisa, mu YouTube ojja kuba obulaba. Essimu zino ku Facebook zibeerako, nakuno kwennyini ogenda kuzirabako. Amasimu kubegero jaggalaba. Tulabagana olunaku olw'enkya, essaawa ze zimu, 8:30 bwe budde yafuba 9 oba 10, naye tubeerako. Mukama bakuume, mwannyinaffe Kemirembe Peace. Mukama akuwa omukisa okuba ntuwuliriza, ne mwenna abadde batulaba, Mukama akibabalire. Tubaagala nnyo, Mukama batukuumire. Amiina. Mukama bakuume. Yeah.